Hi everybody. Good evening. Hi, Haripriya, Deepa, Aruna. Hello. Hi. All right, let's get started. Okay. இன்னைக்கு வந்து predominant நம்ம phrasal verbs பார்க்க போறோம். Hello Jayprakash. And a little bit of grammar. I think there's a grammar session. I'm not sure. Anyway. Hi Arvind. Hi Jayprakash. Good evening. All right. Okay. So இந்த expression கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Hang up one's hat. அப்படின்னா இட்ஸ் an informal expression தான். அதாவது ரொம்ப வருஷம் ஹாய் என்ரிச் யுவர் இங்கிலீஷ் ஹலோ ரொம்ப வருஷம் ஒரு கரியர்ல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் குவிட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஒரு 30 வருஷம் 40 வருஷம் ஒரு கரியர்லயே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போதும் அப்படின்னு அவங்க வந்து குவிட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஹேங் அப் ஒன்ஸ் ஹேட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் டிசைடட் டு ஹேங் அப் ஹர் ஹேட் ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ் அட் ஹர் ஜாப். ஓகே, her job or his job. Alright, so ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட கரியரை குவிட் பண்ணும்போது we say I'm going to hang up my hat. Okay, so இங்க herக்கு பதிலா him இருக்கலாம், my இருக்கலாம். Okay, எது வேணா இருக்கலாம். Hello Surya Kumar, do you have any online course? And good evening. Good evening to you. Actually course னு எதுவுமே நான் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. இந்த லைவ் செஷன்ஸ் தான் வீக்லி thrice போயிட்டு இருக்கு. as such எந்த கோர்ஸ்னு எதுவும் இன்னும் டிசைட் பண்ணல. இப்போதைக்கு பிளான்ஸ் இல்ல. ப்ராபப்ளி ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் டெஃபினெட்லி லெட் யூ கைஸ் நோ. ஆல்ரைட், திஸ் ஒன். ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்களேன். திங்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அப். ஓகே, திங்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அப் அப்படின்னா the situation is getting better. இப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிட்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ப்ரீவியஸ்லி கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்த சிச்சுவேஷன், கொஞ்சம் பிரச்சனையா ஓடிட்டு இருந்த நிலைமை, இப்போ நிலைமை நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ our sales figures are increasing. ஓகே, நம்ம இப்போ நல்ல சேல்ஸ் ஆகுது. Things are looking up. So when you say things are looking up, it means that the situation is getting better. All right? ஓகே, யா. அன்னைக்கு யாரோ ஊப்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க. இட் இஸ் an interjection. ஓகே, இப்போ இதை எப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னா, சின்னதா ஒரு மிஸ்டேக் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர் தெரியாம இந்த அச்சச்சோ அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரிதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு காஃபி சிந்திட்டீங்க கொஞ்சமா உங்க டெஸ்க்ல, ஆர் உங்களோட மேனேஜரோட டெஸ்க்ல கூட காஃபி லைட்டா ஸ்பில் பண்ணிட்டீங்கன்னா, you say oops I spilled my tea. ஓகே, இல்லனா ஒரு சின்ன டைப்போ வருது. ஓகே, oops it was a typo அப்படின்னு சொல்லுவோம். அச்சச்சோ அப்படி ரொம்ப இட் இஸ் a slight apology மாதிரி. alright, so that is oops. alright, so உங்க enrich your English உங்களோட கொஸ்டினுக்கு நான் இந்த வீடியோவோட கடைசியில ஆன்சர் பண்றேன், சரிங்களா? ஓகே, now how about this question? What's the status of the feature update? ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதுல ஒரு ஃபீச்சர் இப்ப பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ உங்க மேனேஜர் கேக்குறாங்க, இந்த ஃபீச்சர் அப்டேட் இருக்கு, இதுக்கு என்ன, ஐம் சாரி, வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ஃபீச்சர்? இந்த ஃபீச்சருக்கு அப்டேட் கொடு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ நான் இன்னும் அதுலதான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். யா, யா, யூ காட் இட் ரைட். யா, ஐ ஆம் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். யூ ஒர்க்கிங் ஆன் சம்திங்னா இன்னும் வேலை போயிட்டு இருக்கு அதுல அப்படின்னு அர்த்தம். கிரேட், யூ காட் இட் ரைட். திஸ் ஒன். ஓகே, திஸ் இஸ் another informal expression. அதாவது if it ain't broke don't fix it. ஓகே, இதுல கிராமர்லாம் பார்க்காதீங்க. இது ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஒரு இன்ஃபார்மல் ஸ்போக்கன் எக்ஸ்பிரஷன். சாதாரணமா கான்வர்சேஷன்ல நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்றது. ஓகே, ஏதோ ஒண்ணு உருப்படியா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னப்போ அதை போய் குறைஞ்சு அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏதோ அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஓடுற வர ஓடட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல. இப்ப நல்லாதான் ஓடிட்டு இருக்கு, அதுல போய் எதுவும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு கோட் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அந்த மாடியூல் வந்து கரெக்டா தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா அதை போய் மறுபடியும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோ நோண்டிக்கிட்டோ உள்ள மாடிஃபிகேஷன் எதுவும் பண்ணாதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான். இஃப் இட் ain't broke don't fix it. ஓகே, இந்த ain't அப்படிங்கிறது isn't-ஆ இருக்கலாம், hasn't-ஆ இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். இந்த கான்டெக்ஸ்ட்க்கு பொறுத்த மாதிரி இந்த ain't அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வரும். ஓகே, so this is an informal expression. It should be used as such, as it is. இப்படியே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், இதுல எந்த வார்த்தையும் மாத்தக்கூடாது. ஓகே, if it ain't broke don't fix it. அது நல்லா தான் ஓடுது, ஓடுற வரை ஓடட்டும். It's better not to change anything if it's working well. ஓகே, சூரியகுமார், உங்க கொஸ்டினும் நான் வீடியோவோட கடைசியில நான் கட்டாயமா ஆன்சர் பண்றேன். ஓகேங்களா? Now
This is another question. அதாவது 4 இடத்துல வந்து ஏறி இறங்க வேலை விசாரிக்கிறது. இது ஒரு phrasal verb தான். ஷாப்புக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? Our usual supply of laptops has shop. Okay, shut up shop அப்படின்னா பிசினஸ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, தேவ் ஷட் அப் ஷாப் அப்படின்னா அவங்க பிசினஸ மூடிட்டாங்க, இழுத்து மூடிட்டாங்க. Now let's shop for good quality laptops. ஒரு 4 இடத்துல ஏறி இறங்கி பார்ப்போம். That's right. You've got it right. Yeah. So let's shop around for good quality laptops. நல்ல quality laptops 4 இடத்துல விலை விசாரிக்கிறதுக்கு shop around. Okay, it's a phrasal verb, shop around. Great. Moving on. Okay, this might be a little tricky anyway. அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரொபோசல் நீங்க எழுதியிருக்கீங்க. ஓகே, கயல் கிட்ட சரி பார்க்கறதுக்கு அனுப்பு. ஓகே, இந்த கயல் இதை ரிவ்யூ பண்ணட்டும். இதை நீங்க எப்படி சொல்வீங்க? I want you to run the proposal, Kyle. Okay, it's just a 2-lettered word. Run the proposal, Kyle. Blankல ஒரு 2-letter preposition தான் வரும். இல்ல, இல்ல, கயல் சரி பார்க்கணும் இத அப்படின்னா. Okay, I think in the question எனக்கு தான் good guess, but it's wrong. Okay, any more guesses? That's right. Yes, Sanjay got it right. Yeah. Now I want you to run the proposal by Kyle அப்படின்னா கயல் வந்து கயல் கிட்ட இந்த ப்ரொபோசலை காட்டு, கயல் இதை ரிவ்யூ பண்ணட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ரன் சம்திங் பை சம் ஒன். ஸோ ரன் சம்திங்கிறது இங்க ப்ரொபோசல். இட் குட் பி எனி திங். இட் குட் பி ப்ரொபோசல், இட் குட் பி அ டாக்குமெண்ட், இட் குட் பி அ டிசைன் ஸ்பெக், எது வேணா இருக்கலாம். ஓகே, ரன் சம்திங் பை சம் ஒன். could be Kyle or Maran or me, you, anybody, right? So run something by someone அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இதை சரி பார்க்க கொடு, ரிவ்யூ பண்ண கொடு அப்படின்னு அர்த்தம். Right? Now, this one. So, I want you to run the proposal by Kyle. அதே மாதிரி இந்த பைக்கு பதிலா நீங்க பாஸ்டும் போடலாம். ஓகே, I want you to run the proposal past Kyle அப்படின்னா அதே அர்த்தம் தான். I want you to get it reviewed by Kyle அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து இந்த ப்ரொபோசலுக்கு பதிலா இட் போட்டிருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலா நம்ம ப்ரொபோசலை பத்தி தான் பேசணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா you can actually use it. I want you to run it past Kyle or I want you to run it by Kyle. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான். Right? So run something by someone. This one. Okay, இது நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம், வேற ஒரு சென்டென்ஸ்ல இது பார்த்தோம். I think your course on presentation skills is good. நீ ஒரு கோர்ஸ் எடுத்திருக்க, எப்படி பிரசன்ட் பண்ணணும், அது நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். You present well these days. ரொம்ப நல்லா பிரசன்ட் பண்ற. Keep it. நீ பண்றத தொடர்ந்து பண்ணு, இதே கண்டினியூ பண்ணு, இடைவிடாம பண்ணு. இதுக்கு ஒரு 2-lettered word தான். Again a preposition. நம்ம இத அன்னைக்கு பார்த்தோம், வேற ஒரு சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம். Does anybody remember? Okay, keep it up அப்படின்னா சூப்பர், நல்லா பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். Right? Keep going is also okay. But இங்க நம்ம பார்க்கிறது keep at it. Okay, when you say keep at it, it means that do what you've been doing. Okay, continue doing that. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கியோ அதை கைவிடாம பண்ணிக்கிட்டே இரு, சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, keep at it அப்படின்னா அந்த பர்சிஸ்டன்டா இருக்கிறது, விடாமுயற்சி வந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறது, கைவிடாம இருக்கிறது. That is keep at it. All right, great. This one, again a preposition. How do you account the delay in the delivery? How do you explain the delay in the delivery? Account க்கு அப்புறம் என்ன preposition வரும்? Any more answers, anybody? Yeah, that's right. Okay, how do you account for the delay in the delivery? So account for அப்படின்னா explain. Okay, how do you account for the losses அப்படின்னா இந்த losses explain பண்ணு, எப்படி explain பண்ண போற? Okay, right? How do you explain for I'm sorry, how do you account for the fall in sales? Sales வந்து கீழ விழுந்துட்டே இருக்கு,
How do you account for it? How do you explain it? Okay, account for, another phrasal verb that is usually used in the office context. Okay, this one. The workers didn't back on their demands for higher wages. So higher wages na அதிக சம்பளம், அதுக்கு டிமாண்ட் வைக்கிறாங்க. ஆனா என்ன பண்ண அவங்க வந்து பின் வாங்கல. அவங்களுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரைக் மாதிரி பண்றாங்க. அதுல இருந்து அவங்க பின் வாங்கல. ஒரு அத்தாரிட்டிட்ட இருந்து பின் வாங்கல. இதுக்கும் ஒரு பேக்கப். ஓகே, பேக்கப் யூசுவலி பேக்கப்னா நீங்க இந்த பேக்கப் எடுப்பீங்க, ரைட்? உங்க நம்ம பென் டிரைவ்லயோ இல்ல கிளவுட்லயோ நம்ம பேக்கப் எடுப்போம். பேக் அவுட், பேக் அவுட்டும் இல்ல. Yeah, keep at it. Yeah, keep at. You have to learn English every day. Keep at it. That's a good example. Yeah. Any other prepositions? So usually in the keep at it அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். Keep at learning Englishனு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். So keep at it வந்து you talk about something and then you say keep at it. Okay, so usually அப்படிதான் வரும் அது. Yeah, I think Aruna has got it right. So back down. The workers didn't back down on their demands for higher wages. அதாவது அவங்களுக்கு சிவியரா ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ப்ராபப்ளி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குதா இருக்கலாம். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றது, அந்த அவ்வளவு எதிர்ப்புலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பின் வாங்காம எதிர்த்து நிக்கிறாங்க. So that is back down. Do not back down அப்படின்னா தளர்ந்து விழுந்துராத. ஆல்ரைட், எதுக்கும் நீ வந்து எவ்வளவுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் ஒப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒண்ணு நீ தளர்ந்துராத. அதுதான் பேக் டவுன். ஓகே, ரைட். Now how about this? The company backed of the deal. இது வெறுமன பின்வாங்கிறது. பேக் டவுன் வந்து என்னது, ஒரு எதிர்ப்பு இருந்தாலும் பின்வாங்காம இருக்கிறது. சோ didn't back down அப்படின்னா எதிர்ப்புலையும் பின்வாங்காம இருக்கிறது. இது வந்து எதிர்ப்பு அப்படிலாம் இல்ல, ஜஸ்ட் பின்வாங்கிறது. இதுக்கு என்னது? The company, yeah, back out. Okay, this is back out. இது வந்து சிம்பிளி பின்வாங்குறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு டீல் நம்ம பண்ணிருக்கோம், கடைசி நிமிஷத்துல ஏதோ ஒரு காரணமால நம்ம அதை கேன்சல் பண்றோம் or withdraw பண்றோம். So that is simply backing out. Okay, so the company backed out of the deal. Okay, great, that's right. Yeah, out is the answer. How about this? The workers called an inquiry or investigation into the accident at the factory. ஃபேக்டரியில ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, சரியா? இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு என்கொயரி போடுங்க அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்றாங்க. So the workers called. So இங்க கால்டுக்கு அப்புறம் ஒரு preposition வரணும். ஓகே, prepositionனா அந்த in, at, on, by, around, along, forward அந்த மாதிரியான. Yeah, Satish has got it right. Yeah, called for. The workers, yes, Harini, that's right. The workers called for an inquiry or investigation. Appadina, they demanded an investigation into the accident at the factory, right? Okay, great. Call for means to demand. This one. Okay, I think இதை நம்ம இன்னொரு வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Anyway, let's see if you guys can remember this. Now, some of the furniture in the office back to the 19th century. Okay, this backங்கிறது இந்த phrasal verbல வர்ற அந்த particle back. So இதுக்குள்ள இங்க ஒண்ணு வரும். இங்க ஒரு இந்த ஃபர்னிச்சர்லாம் ஆதிகாலத்து உள்ளது, பழங்காலத்துல உள்ளது. So this is the clue. பின்னோக்கி செல்லுதல். So இல்ல டுவர்ட்ஸ் வராது. நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த பார்ட்டிகல் வந்துருச்சு, இங்க verb தான் வரல. இப்போ வந்து பேக் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுல ஆர் பேக் அவுட் ஆர் பேக் டவுன்ல டவுன் வந்து பார்ட்டிகிள், அதே மாதிரி இங்க பேக்ங்கிறது பார்ட்டிகிள். யா அருணா, தட்ஸ் ரைட். ஓகே, யா, டேட்ஸ் பேக். ஆல்ரைட், ஸோ இந்த ஃபர்னிச்சர்லாம் ரொம்ப பழைய ஃபர்னிச்சர் அண்ட் தே டேட் பேக் டு தி 19th century. ஓகே, ரொம்ப பழசு. டேட் பேக் டு த 18th century. ப்ராபப்ளி பின்னோக்கி செல்றது. ஆல்ரைட், நவ்
Furniture நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி furnitures, that is wrong. This is uncountable. This is a noun that cannot be counted. இப்ப tables, chairs அப்படி சொல்லலாம். அதுக்கெல்லாம் plural இருக்கு. One table, two tables. But furniture is uncountable. So Englishல furniture is considered uncountable. அதனால நம்ம furnitures அப்படின்னு போடக்கூடாது. நம்ம நிறைய ஷாப்ஸ் furnituresனு போட்டிருப்பாங்க, which is wrong. Furniture தான் ரைட். அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நம்ம போடும்போது யூஸ்வலா அதுக்கு முன்னாடி the போடணும். ஓகே, at the office, in the office ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். இப்போ வந்து இதுக்கு ஆனா at office தப்பு. ஓகே, சோ ஆஃபீஸ்னு வரும்போது யூஸ்வலா அது கூட என்ன இருக்கணும், the இருக்கணும். Now for example, I am in the office அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஆஃபீஸ் கேம்ப் உள்ள இருக்கீங்க, எங்கேயோ இருக்கீங்க, ஆனா ஆபீஸ்க்குள்ள இருக்கீங்க. at the office அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆபீஸ் ரூம்னு ப்ராபபிலி கொடுத்திருப்பாங்களா இருக்கும், or உங்களோட ஒரு பே ஒண்ணு இருக்கும். ஓகே, அதுலதான் ஸ்பெசிபிக்கா உங்களை எப்பயுமே பார்க்க முடியும். தட்ஸ் யுவர் டெஸ்க் ப்ராபபிலி. ஓகே, அண்ட் தட்ஸ் இன் a specific room, let's say. அப்போ நீங்க at the officeன்னு சொல்லுவீங்க. I am at the office அப்படின்னா நீங்க யூஸ்வலா உட்கார்ற இடம், அந்த ரூம், அதுதான் நீங்க at the officeன்னு சொல்லுவீங்க. in the office அப்படின்னா ஒரு பெரிய கேம்பஸ் இருக்கலாம் உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு, அதுல எங்கேயோ இருக்கீங்க, பட் ஆபீஸ்க்குள்ள இருக்கீங்க, ரைட்? So that's the difference. And in both the cases you have to use the article the அப்படி போடணும், in the office or at the office. நிறைய பேர் வெறும at office போடுவாங்க, which is wrong. Now வெறுமன in office-னு ஒண்ணு இருக்கு. in office-னா அதுக்கு வேற அர்த்தம் வரும். For example, Dr. Manmohan Singh was in office from எந்த வருஷம் ஞாபகம் இல்லையே, 2009 to 2014, right? So meaning he was in position, he was holding the power அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல when you say Dr. Manmohan Singh was in office அப்படின்னா ஒரு பொசிஷன் அவர் ஆக்கியூபை பண்ணிட்டு இருந்தார். இங்க we do not refer to any location as such. இங்க நம்ம in office-னு சொல்றது அவரு அந்த பொசிஷனை வந்து வச்சிருந்தாரு, பிரைம் மினிஸ்டர் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நம்ம 3 பார்த்திருக்கோம், in the office, at the office, in office. ஓகே, 3க்கும் வேற வேற அர்த்தம். at office ஒண்ணு நம்ம கிடையாது, அப்படி நம்ம போடவே கூடாது, ரைட்? Did I confuse you? Hope I was clear. Yeah, okay. Yes, no, ஏதாவது சொல்லுங்க, then I'll probably know. Goes back கூட சொல்லலாம், dates back மாதிரி it goes back னு கூட சொல்லலாம். That also fits. That's also right. Okay, great. Moving on. Okay. This is another phrasal verb. When the rain eased, we resumed playing. When the rain eased, okay, it's a 3-lettered word. அதாவது குறைஞ்சிருச்சு, மழை வந்து குறைஞ்சப்புறம் நாங்க மறுபடியும் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரெஸ்யூம்னா மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறது, விட்ட இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, ரைட்? It's a 3-lettered word, preposition. இல்ல, that's not the right answer. வேற 3-lettered word யோசித்து பாருங்க. Preposition. In, on, at, by, of, around, along, out, down, up. Yeah, Fatima, you are right. Yeah. When the rain eased off, na koranjichu. Okay, when the rain eased off, we resumed playing. Great. Yes, off. Yes, Durga, you're right. Next question. இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது ஒரு வீடு இருக்கு, but the sale fell dash அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம். ஓகே, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பார்க்கலாம், right? The deal has fallen because the government's policies have changed. Government ஓட policy change ஆனதுனால ப்ராபப்ளி நீங்க வந்து ஒரு ஃபாரின் கிளையண்ட் கிட்ட போட்ட டீல் வந்து ரத்தாயிருச்சு, இல்லனா கைவிடப்பட்டுருச்சு, இல்லனா it did not happen. Okay, so the sale did not go, the sale has fallen, the deal has fallen. Yes, that's right. Yes, Jaiprakash, Fatima, you're right. Okay, fallen through. If the deal has fallen through, or if the sale has fallen through, it means that it did not happen. அது நடக்கல, ஏதோ ஒரு ரத்தாயிருச்சு. Okay, it did not happen. Okay, great. பரவாயில்ல, நல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. The deal has fallen through
or the sale has fallen through because the government's policies have changed. Great. Moving on. Okay. அதாவது the meeting was so boring that but you zone right, yeah, that's right, you zone out. Okay, when you zone out, you stop paying attention. Unga thoughts வேற எங்கேயோ அப்படியே drift ஆகி போயிடும். Right, great. Great, you guys are right. All right, so the meeting was so boring that I sometimes class lecture ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும்போது நம்ம இன்னொரு உலகத்துக்குள்ள நம்மளே போயிடுவோம். So you zone out, right? Not necessarily sleep. It does not mean nod off தான் NODOFF. nod off தான் என்னது, அப்படி தூங்கி விடுறது. zone outனா கண்ணெல்லாம் திறந்துதான் வச்சிருப்போம், ஆனா நம்மளோட கவனம் இங்க இருக்காது. Right? Great. This one. Okay, this is quite simple. She has worked a way of promoting our products easily in the US. Okay, இந்த products USல promote பண்றதுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கா. Great. What do you think? Figure out. Figure out இப்படிதான். She has figured out a way of promoting our products easily in the US. You can also say, yeah, worked out. She has found out. அப்படியும் சொல்லலாம். All right. So she has worked out, figured out, found out, worked out a way of promoting our products easily in the US. வழி கண்டுபிடிக்கிறது. Great. This one. Okay. செம்மையா என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, செம்ம டைம் எங்களுக்கு வேற லெவல்ல என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the team outing was great. Okay, so you went out with your team and we had a of a time. Would you say whale of a time or dolphin of a time? Meaning you had a great time, you enjoyed yourselves. What do you think is the answer, A or B? Okay, Jayaprakash says whale of a time. Aruna says dolphin of a time. Whale of a time, Fatima, yeah? Okay, yes. Let's look at the answer. Yeah, we had a whale of a time. அப்படின்னா செம்ம enjoyment, வேற level enjoy பண்ணோம் அப்படின்னு அர்த்தம். We had a great time. We had a lovely time, right? Yeah, Lakshmi Prabha, you're right. I'm sorry. It's whale of a time. Okay, A is the answer. How about this one? நான் guarantee அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, you can buy the premium version of the app. I will vouch it. நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன், அந்த ஆப் சூப்பரா இருக்கு. இந்த ஏதோ ஒரு ஆட்ல கூட வரும், பிரீத்திக்கு நான் கேரண்டி அப்படிம்பாங்க. சோ நான் கேரண்டி கொடுக்குறேங்க, அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. What do you think is the answer? Yes, yes. Rid, say if you're right. Jayaprakash, you're right. Yes, SG, you're right. Yeah. So you can buy the premium version of the app. I will vouch for it. நான் கேரண்டி பண்றேன். vouch for it. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம சொல்லலாம், ஒரு பர்சனுக்கும் ஐ வில் vouch for him அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல என்டாஸ் பண்றது, ரைட்? ரொம்ப நல்லவர் இவரு அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் தெரியுமா? ஸோ ஐ வில் vouch for him அப்படின்னா ஐ ஒர்க் வித் him, ஐ வில் vouch for him. அவன் ஒர்க் சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இட் குட் பி அ ப்ராடக்ட், இட் குட் பி அ பர்சன் ஆஸ் வெல். vouch for someone or vouch for something. Great. ஓகே, அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாராவது சும்மா கேட்பாங்க, ஹவு கம், ஹவு சோ அப்படி கேட்பாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, எப்படி வேணா அந்த கான்டெக்ட் ஏத்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன், எப்படி, அது எப்படி அப்படி கேட்கறது. ஆல்ரைட். ஸோ லைக் our boss has gone to, let's say, London அப்படின்னா how come அப்படின்னா ஏன், எதுக்காக, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ how come அப்படின்னு கேட்டீங்க, ஒரு how so அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேக்குறீங்கன்னு அர்த்தம், ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் கேக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஏன், எதுக்கு, எப்படி, எதுக்காக, அந்த மாதிரி, ரைட்? அண்ட் திஸ் இஸ் குவைட் இன்ஃபார்மல். பட் நம்ம ஒரு உங்களோட ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல யூ கேன், while you're speaking probably with your colleagues, peers, you could use this, right? How so, how come, for example, how come you're late? அப்படி இன்னைக்குதான் மீட்டிங் இருக்கே, how come you're late அப்படின்னா why are you late? ஏன், எதுக்காக லேட், என்ன ஆச்சு, ரைட்? ஸோ ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கு. என்னதுன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
how come, how so, இது வந்து they can stand by themselves, meaning இத தனியா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Like you're late, how come அப்படி கேட்கலாம். Or you haven't finished your task yet, how come அப்படி கேட்கலாம். இல்ல you're supposed to meet the client, you're still here, how so அப்படி கேட்கலாம். So இந்த how come, how so தனியாவே நம்ம கேட்கலாம். இல்ல ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு முன்னாடியும் வரலாம். லைக் how come you're still in the office, ஏன் இன்னும் ஆபீஸ்ல இருக்க அப்படி கேட்கலாம். ஆனா how so you're still in the office அப்படி நம்ம கேட்க முடியாது. that is wrong, that would be wrong. okay, so how come, how so இத வந்து தனியா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். how come ஒரு questionக்கு excuse me for a moment, just a minute. Sorry for the interruption. Yeah, so I was saying நம்ம how come, how so அப்படி தனியா ஒரு சென்டென்ஸா ஒரு கொஸ்டினா சொல்லலாம். how come ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆரம்பத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் how so அப்படி பண்ண முடியாது. that is the only difference. பட் இது ரொம்ப காமனா கான்வர்சேஷன்ல நம்ம கேட்கக்கூடியதுதான். how about this one? okay, I think to an you are responsible for the failure of the project. okay, ஓரளவுக்கு நீயும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆனதுல, ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகாததுக்கு நீயும் காரணம் தான். யூ ஆர் ஆல்சோ ரெஸ்பான்சிபிள். டு அன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் இ, எண்ட்ஸ் வித் லெட்டர் டி. ஓரளவுக்கு நீயும், முழுசா இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் நீயும் இதுக்கு காரணம். எஸ், ஜெயபிரகாஷ் எஸ்ஜி, யூ கைஸ் ஆர் ரைட். யா, டு அன் எக்ஸ்டென்ட். டு அன் எக்ஸ்டென்ட்னா ஓரளவுக்கு. ஓகே, ஒரு 30% இருக்கலாம், இல்ல 20% இருக்கலாம், முழுசா கிடையாது. not 100%, but definitely to an extent. I think to an extent you are responsible for the failure of the project. This one, okay, pecking order அன்னைக்கு கேட்டோம்ல. so pecking orderனா இந்த மாதிரி ஹைரார்கி தான். அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் தெரியுமா, கீழே வந்து என்ட்ரி லெவல், லக்ஷ்மி you are right, that's great. yeah, கீழே என்ட்ரி லெவல் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேல டீம் ஹெட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேல மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேல விபி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேல சிஇஓ இருப்பாங்க. ஓகே, சோ தேர் இஸ் அ ஹைரார்கி, ரைட்? சோ ஒரு பவர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பெக்கிங் ஆர்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். there's a clearly established pecking order in this office. இப்போ சில ஆஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு பிளாட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க. மீனிங் உங்களுக்கு நிறைய எல்லாம் ஹைரார்கி வந்து நிறைய இருக்காது. சும்மா இப்போ நான் ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷன் கூட பிளாட் தான். மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு 3 லெவல் இல்ல 4 லெவல் தான் இருக்கும். பட் சர்டன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they are not flat, meaning நிறைய இந்த ஹைரார்கி பாத்தீங்கன்னா இந்த படிநிலை வந்து நிறைய இருக்கும். இங்க 4 இருக்கா, சில ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ட்ரெடிஷனல் கன்சர்வேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 ஸ்டெப் இருக்கும். ஹைரார்கி வந்து அவ்வளோ டீப்பா இருக்கும், ரைட்? So there is a clearly established pecking order, meaning there's a hierarchy, there's a power structure. He started as a clerk, but gradually rose in the pecking order. Okay, so you rise. Rose is the past tense of rise here. So என்ட்ரில ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணா, மெல்ல மெல்ல இந்த ஹைரார்கில, இந்த பெக்கிங் ஆர்டர்ல அவன் வளர்ந்துட்டு போனான். ஓகே, ஆல்ரைட். சோ இது வந்து ஒரு காமன் மிஸ்டேக். நிறைய பேர் வந்து இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கடந்த காலத்துல ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கிறத தான் நம்ம யூஸ் டு வச்சு சொல்லுவோம். ஆனா இப்போ நடக்கிறத வந்து யூஸ் டு வச்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஐ யூஸ் டு கெட் அப் அட் 6 o'clock அப்படின்னா, ஒரு காலத்துல தான் நான் 6 o'clockல எந்திரிச்சிட்டு இருந்தேன், இப்போ இல்லைன்னு அர்த்தம். பட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றது இப்போ வந்து அது நடக்கிற மாதிரியே அப்படி சொல்லுவாங்க. ஐ யூஸ் டு கெட் அப் அட் 6 o'clock, ஐ யூஸ் டு போர்ட் த பஸ் அப்படி, விச் இஸ் ராங், ரைட்? ஸோ கடந்த காலத்து ஹேபிட், பழக்க வழக்கத்தை சொல்றதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ யூஸ் டு கிளைம் ட்ரீஸ் when I was little, right? அந்த மாதிரி I was small is also wrong. ஓகே, நிறைய பேர் when I was, சின்ன வயசுல அது அப்படியே when I was small அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. the correct usage would be when I was little. she used to visit Delhi, meaning ஒரு காலத்துல டெல்லிக்கு போயிட்டு இருந்தா, இப்ப போறது இல்ல. the organization used to be employee friendly, meaning ஒரு காலத்துல ரொம்ப எம்ப்ளாயி ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்துச்சு, ரொம்ப இணக்கமா இருந்தாங்க எம்ப்ளாயிஸ் கூட, ஆர்கனைசேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நாட் எனிமோர், இன்னும் இல்ல, இப்போ இல்ல. சோ யூஸ் டு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ரைட், திஸ் ஒன்,
My mom wears many she's a cook, a nurse, an organizer and what not. என்னதான் இல்ல நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்றது. இது ஆபீஸ்ல கூட சொல்லுவாங்க. He wears many or he plays a lot of roles. அவரே வந்து மார்க்கெட்டிங்லயும் இருப்பாரு, அவரே சேல்ஸ்லயும் இருப்பாரு, அவரே வந்து சப்போர்ட்டும் பார்த்துக்குவாரு, ரைட்? அவரே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருப்பாரு. யூசுவலி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படி இருக்கும். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா மொரவாசல இருந்து எல்லாம் நம்ம தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். சோ நிறைய ரோல்ஸ் நம்ம ப்ளே பண்ண வேண்டியிருக்கும். Yeah, that's right. Yeah, Nagalingam, you're right. Jayprakash, you're right. Okay. My mom wears many hats. She's a cook, a nurse, an organizer and whatnot. Great. She's been working for hours together. Cut her some. Okay, this is a little difficult. அதாவது கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடுப்பா. ரொம்ப வந்து அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணாத, ரொம்ப ஹார்ஷா ட்ரீட் பண்ணாத. ஓகே, மணிக்கணக்கா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கா, கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடு. இது வந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து எஸ்ல ஆரம்பிக்கும், முடியறது கேல முடியும். Cut her some. இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸ்பிரஷன் தான். Any guesses? SL ல ஆரம்பிக்கும், கேல முடியும். Yeah, wow, SG, you're right. Great. Yeah. Okay. So, cut her some slack. Oh, cut me some slack. அப்படி தானே என்னை பார்த்தா அவனுக்கு பாவமா இல்லையா? கொஞ்சம் என்னைக்கு வந்து இது பார்க்கலாம்ல, நான் இவ்வளவு வேலை பண்றேன்ல அது. ஸோ கட் someone some slack அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடு, கொஞ்சம் விட்டுப்பிடி, கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்ஷா ட்ரீட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, cut someone some slack. All right. That's it. We've come to the end of the video. Alright, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேட்ட क्वेश्चंஸ்க்கு ஆன்சர் பண்றேன். And I think நீங்க இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தீங்க. Enrich your English. நீங்க வந்து I had been waiting for 6 years அப்படி ஒன்னு கேட்டிருந்தீங்க, right? Now for example, I have been waiting for 6 years அப்படின்னா அது வந்து present perfect tense. I have have been waiting for 6 years அப்படின்னா 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தாண்டி இப்ப வரைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். இது present perfect. Alright, 6 வருஷம் முன்னாடியில இருந்து இப்ப வரைக்கும். Now have been க்கு பதிலா had been அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா it becomes past perfect tense. இப்போ இதுல உங்களுக்கு ரெண்டு யூசுவலா past perfect tense எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா உங்களுக்கு ரெண்டு past activities இருக்கணும், ரைட்? சோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா I had been waiting for 6 years அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கான்டெக்ட்ல வரும் தெரியுமா? until I got my job. Let's see. Okay, அதாவது இப்போ ரெண்டு பாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. You got your job, அதுவும் பாஸ்ட்ல நடந்துருச்சு, உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 வருஷம் நீங்க வெயிட் பண்ணீங்க. ஓகே, சோ நீங்க வந்து ஒரு 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 ஸ்பெசிஃபைடு டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். when it is present perfect tense, இப்போ அப்படிங்கிறது தான் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க, ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம். whereas in the past perfect tense உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுல, அதுதான் ஸ்பெசிஃபை டைம். அதுக்கு முன்னாடி 6 வருஷம் நீங்க வெயிட் பண்ணீங்க. ஆல்ரைட், சோ நம்ம பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஆக்சுவலி நிறைய வீடியோஸ் 2-3 வீடியோஸ் கட்டாயம் இருக்கும், நீங்க செக் அவுட். Do check that out. Alright, so another question was, do you have any online course? No. அப்புறமா yeah, but I have to improve my English fluency, and what are the steps should I take to improve my fluency in vocabulary? Right, so இதுக்கும் ஒரு வீடியோ இருக்கு, நான் I'll probably post the link. நீங்க வந்து I think fluency tips ன்னு இருக்கும், அதை போய் பாருங்க, அதுல கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். Yeah, great. That's it then. What is meant by sure thing? What is the difference between sure and sure thing? Okay, both mean one and the same. All right, so usually conversationல நீங்க sure thing சொல்வீங்க, right? So would you let me know by tomorrow? நாளைக்குள்ள எனக்கு சொல்லிடுவியா? Sure thing or sure, both mean one and the same. Okay, sure thing is probably a little more informal than sure. All right, okay then, நம்ம Wednesday பார்க்கலாமா? Any more questions? All right, okay, நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். So enjoy your week. Bye bye. Good night.